English for Kids Online. Unit 14 must have to. Продовжуємо цикл уроків за граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, вже 14 тема. А сьогодні говоримо про модальність. Працюємо з вами ми на сторіночках 57, 58, 59 сторінці та 60 нашого з вами робочого зошита. Ну, або граматичного довідника граматичного зошита. Look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. The dialogue is between Andy and Liz. Liz, dear, don't wait for me tonight. I have to work late. Liz, Люба, не чекай мене сьогодні ввечері, я маю працювати допізно. Oh no, not again. You had to work late all week and I had to eat dinner all alone every night. О, ні. Знову, да? Ти мав працювати допізно цілий тиждень, і я повинна була їсти вечерю на самоті щовечора. Please, darling, try to understand. It's for the best, and the money is good. You know how important money is for us. Будь ласка, Люба, спробуй зрозуміти. Це найкраще. І гроші гарні також. Ти знаєш, як важливі зараз гроші для нас. We have to spend more time together. Ми повинні проводити час разом. You must do something about it, Andy. Тобі варто щось зробити. Ти повинен щось зробити, щось з цього приводу. Okay, I'll talk to Mr. Jones tomorrow. You don't have to get angry. Окей, добре, я поговорю завтра з містером Джонсом. Тобі не варто злитися. Okay, now complete the sentences, write Liz or Andy. Who spends a lot of time at work? Хто проводить багато часу на роботі? Andy. Who doesn't want to be alone? Хто не хоче бути один? Наодинці сам з собою. Liz. Who believes they need more money? Хто вірить в те, що їм потрібно більше грошей? Andy. Who believes they have to be together more? Хто вірить в те, що вони повинні бути разом більше? Liz. Окей, grammar. Must. Ви знаєте, що must – це модальне дієслово, після якого дієслово іде наступне у початковій формі без частки to. Для будь-якої особи однини множини I, he, she, it, you with they після must go. I, he, she, it, you with they. Щоб утворити заперечення, до must додаємо частку not. Mustn't go. Щоб поставити питання, ми переносимо must на початок речення. Must I, he, she, it, you with they go? І короткі відповіді. Yes, I, he, she, it, you with they must. No, I, he, she, it, we, you, they mustn't. Отже, must is a modal verb. Must – це модальне дієслово. We use must in the affirmative and interrogative to express obligation in the present and future. Ми використовуємо модальне дієслово must у стверджувальному і заперечному реченні, і питальному реченні, вибачте, аби виразити повинність, так, щось зробити. Зобов'язання щось зробити у теперішньому і майбутньому часі. Отже, obligation – зобов'язання. You must finish your project today. Отже, ти зобов'язаний, так? Ти повинен завершити свій проєкт сьогодні. In the negative – у заперечному реченні, тобто must not, mustn't, to express prohibition. А в запереченні must not виражає заборону. You mustn't eat in class. Ти не повинен їсти в класі. Good. Переходимо до have to фрази. Have to у стверджувальному реченні змінюється так само, як в present simple. Для he, she, it has, для I, you, they have. І після to дієслово в початковій формі. I have to go. He, she, it has to go. We, you, they have to go. Щоб поставити заперечення,
нам потрібні допоміжні дієслова do і does. Як в present simple. I don't have to go. І вже змінюється значення, дивіться, якщо у стверджувальному реченні це буде I have to go, це знову ж таки obligation. Тобто це у нас обов'язок щось зробити, зобов'язання. То в заперечному реченні це відсутність необхідності щось робити. I don't have to go. It's not necessary to go. Немає необхідності кудись йти. He, she doesn't have to go. We, you, they don't have to go. Щоб поставити питання, нам знову ж таки потрібні do і does. Do I have to go? Does he, she, it have to go? Do we, you, they have to go? Ну і щоб дати відповідь на питання, користуємося тими самими правилами, що і в present simple, короткі відповіді. Yes, I do, no, I don't. Yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. Yes, we, you, they do. No, we, they don't. А тепер використання. We use have to in the affirmative and interrogative to express obligation in the present and future. Ми використовуємо have to у стверджувальному і питальному реченнях, аби виразити зобов'язання в теперішньому і майбутньому часі. Наприклад, students have to do their homework every day. Учні повинні робити домашні завдання щодня. In the negative sentence to express absence of obligation when something is not necessary. Ми використовуємо have to в запереченні, аби виразити відсутність зобов'язання. Тобто, коли щось нам не є необхідністю робити. Don't doesn't have to is not a synonym of mustn't. Don't doesn't have to не є синонімом mustn't. Звичайно, mustn't – це заперечення, відсутність, тобто це заперечення щось робити взагалі. А don't have to або doesn't have to – це відсутність необхідності. Наприклад, you don't have to come to work so early. У тебе немає необхідності приїздити на роботу так рано. Але якщо ти хочеш, you're welcome. But you mustn't be late for work. Але mustn't звучить дуже сильно і категорично. Ти не повинен запізнюватися на роботу. Good. Note. Примітка. Had to is the past tense of must or have to and express obligation in the past. Had to – це минула форма двох модальних дієслів must і have to і виражає зобов'язання у минулому. For example, she didn't come to the party because she had to study for the maths test. Вона не прийшла на вечірку, тому що їй треба було готуватися до тесту з математики. The negative form didn't have to expresses absence of obligation in the past. Заперечна форма didn't have to виражає відсутність обов'язку якогось зобов'язання в минулому. I borrowed Paul's camera, so I didn't have to buy a new one. Я позичив так, у Пола камеру Пола, тому у мене не було необхідності купувати нову. Ну, а тепер practice. Activities. Complete with must or mustn't. Betty has got problems with her teeth. У Беті проблеми з зубами. She mustn't eat lots of sweets. Вона не повинна їсти багато солодощів. You must turn off the lights if you want to save energy. Ти повинен вимикати світло, якщо ти хочеш зберегти енергію. You mustn't make noise in the classroom. Ти не повинен шуміти, гамоніти в класній кімнаті. Yes, and you mustn't use your mobile phone during the lesson. А ти не повинен використовувати мобільний телефон на уроці. For children must drink a lot of milk. It's good for them. Діти повинні пити багато молока, це для них корисно. You mustn't drive fast. Ти не повинен їхати швидко. It's dangerous. Це небезпечно. In the summer, you mustn't stay in the sun for too long. Влітку не повинен залишатися, бути на сонці дуже довго. Scott must study for the geography test. It's going to be difficult. Скотт повинен готуватися так до іспиту з географії, бо він буде складним. Good.
Task B. Let's complete with don't, doesn't have to or mustn't. Заперечення. Отже, don't, doesn't have to – це немає необхідності, mustn't – заборона щось робити. Категорична заборона. І так, I don't have to wake up early at the weekend. There is no school. У мене немає необхідності прокидатися рано на вихідних, тому що нема школи. It's cloudy outside. На вулиці хмарно. You don't have to wear sunglasses. Тобі нема необхідності одягати окуляри. The baby is sleeping. You mustn't shout. Дитина спить. Ти не повинен кричати. Так, John, take a taxi to work. I'll drive him there. John doesn't have to take a taxi to work. У Джона немає необхідності брати таксі на роботу. Я його відвезу. Так, people talk on the phone while they are driving. People mustn't. Люди не повинні говорити по телефону, коли вони їдуть машиною. They might have an accident. Можливо, у них станеться аварія якась. Beth buy a sleeping bag. She can borrow my sister's. Beth doesn't have to buy a sleeping bag. Beth немає необхідності купувати спальний мішок. Так, вона може позичити моєї сестри. You wash the glasses. It's clean. You don't have to wash the glass. It's clean. У тебе немає необхідності мити склянку, тому що вона чиста. You mustn't feed the animals. Ви не повинні годувати тварин, так? Look at the sign. Подгляньте на вивіску. Ну, зазвичай в зоопарках пишуть «не годуйте», да. Будь-чим своїм, мається на увазі. Поставте відео на паузу. Okay, task C. Look at the pictures and the prompts and write questions and answers as in the example. Use have to. І так, Mary work afternoon, no morning. Does Mary have to work in the afternoon? Чи треба Мері працювати в день? No, she doesn't. She has to work in the morning. Ні, не повинна вона. Так, і вона повинна працювати, вона повинна працювати вранці. Does Jill have to stay in bed? Jill повинна залишатися в ліжку. Yes. She does. Так, повинна. She has to stay in bed. She has to stay in bed. Okay. Okay, good. The next one. Does Carol have to study history tonight? Does Carol have to study history tonight? Чи повинна, чи має необхідність Керол вивчати історію, так? Чи повинна вона вивчати історію, готуватися до історії? No, she doesn't. No, she doesn't. She has to study geography tonight. She has to study geography tonight. Вона повинна готуватися до географії сьогодні ввечері, так? Good. The next task. 4. John buy ticket. Yes. Чи повинен Джон купувати квиток? Does John have to buy a ticket? Yes, he does. He has to buy a ticket. Він повинен придбати квиток.
бо так не пройде. Так, do your brothers have to clean their room every day? Do your brothers have to clean their room every day? No, they don't. They have to clean their room at their weekend. На вихідних, так, вони мають прибиратися в кімнаті. Так, і останнє. Does Jim have to take out rubbish? Have to take out rubbish every morning? Yes, he does. He has to take out rubbish every morning. Good. Поставте відео на паузу. D. Read the prompts below and write sentences. Прочитайте набір слів нижче і напишіть речення. Use have to in the correct tense. Використовуй have to у правильному часі. Ну, тобто have to, has to форма present simple або had to форма past simple. І так, Martha had to drive her mother to the airport yesterday. Марта повинна була відвести свою матусю в аеропорт вчора. Peter has to... я просто повписую пропущені слова тут. Peter has to take his dog for a walk every evening. Пітер повинен вигулювати песика щовечора. Judy had to buy a new printer last week. Джуді повинна була придбати новий принтер минулого тижня. Так, Mrs. Robertson doesn't have to work. Doesn't have to work every Saturday. Так, отже, місіс Робертсон не повинна працювати щосуботи. We didn't have to cook. We didn't have to cook last Saturday. Ми не повинні були, да? Нам, не було необхідності для нас готувати минулої суботи. We didn't have to cook. Тобто замість not cook, didn't have to cook last Saturday. And the last one, last weekend, Jane had to stay in bed last weekend. Stay in bed means залишатися в ліжку, можливо, хворіла. Good. Task E. Choose A, B, or C. Students go to school at the weekend. So students don't have to go to school at the weekend. Учням нема необхідності ходити до школи на вихідних. Maria had to study for a test. That's why she didn't come to the cinema yesterday. Марії потрібно було готуватися до тесту, до контрольної роботи, ось чому вона не прийшла до кінотеатру вчора. At school we
We must keep our desks clean. В школі ми повинні тримати парти в чистоті. You have to be quiet in the library. Ти повинен тихо себе поводити в бібліотеці. When I was younger, I didn't have to do any housework, but now I do. Коли я був молодшим, у мене не було необхідності виконувати якоїсь роботи по будинку, але зараз я її роблю. You use the laptop, there is something wrong with it. You mustn't use the laptop. Ти не повинен використовувати ноутбук, тому що щось з ним не те, так? Щось з ним трапилося. There is something wrong with it. Поставте відео на паузу. Далі у нас іде speaking. So, talk in pairs. Two things you must do every day. Скажіть усно ті речі, що ви повинні робити щодня. Two things you don't have to do at home. Дві речі, які вам нема необхідності робити вдома. Two things you had to do when you were younger. Дві речі, які ви повинні були робити, коли були молодшими. And two things you mustn't do at school or in class. Дві речі, які ви не повинні робити. Вам заборонено їх робити в школі або в класі. Там бігати, їздити велосипедом, грати в футбол, наприклад. А потім у вас є writing. Треба записати ще. Look at the speaking activity above and write the sentences. Так? Окей, тобто треба записати ці речення. Every day I must do my homework, yes? And clean my room. Щодня я повинен робити домашні завдання і прибиратися в кімнаті. At home I don't have to cook dinner or wash the dishes. Вдома у мене немає необхідності готувати вечерю або мити посуд. When I was younger, I had to go to bed early and take a nap every afternoon. Коли я був молодший, я лягав спати рано і спав іще вдень. Тобто take a nap – це як дрімав вдень. І останнє. At school I mustn't shout or run in class. У школі я не повинен кричати або бігати в класі. Все. Оце examples. Поставте відео на паузу. That's all for today. Наразі це все. Unit 14 is over. Must have to. Наступне відео у нас буде повторення. Відео повторення Revision Units 12 to 14. Будемо повторювати все, що ми пройшли за цими юнітами. Goodbye, good luck, на все добре.